Welcome friends, this is a social robo presentation. So in this video we are gonna look at the what is the pros and cons of the social robos and what is the margin requirements and how we can do the professional trader trading. Okay, so let's start the presentation. So guys, in this presentation, first and foremost thing is like why people lose money. This is burning questions, right? So why people loses money, let's focus on some reasons. So the first and foremost causes for the losses is not proper money management. People are not focused with the money management, they just trade. They never looked at the money management part, and overexposure is the main cause for this overexposure. So people trade huge, okay, so they are having like 5 rupee and they trade for the 100 rupees, kind of that 20 times exposure people are taking. So should not be taken. Attachment with the trades. Once we trade, we get attached with the trades. We are not focusing on the process, why we have taken the trades. We are not focusing on what is the stop loss. We got attached with the trades, that is why we are making losses. Not using stop loss is biggest cause for the losing money in this market. Okay, now how to become pro trader? This is very simple and very effective. Allocate your money to different strategies. Don't use one strategy. There is a famous quote: don't put all your eggs in the one basket. Don't put all money in single strategies. You should allocate your money to different strategies. How much to trade with intraday, how much to trade for the positional, what is investment. The trading capital should not be greater than 20%. 80% should be goes into wealth side, long term side, mutual fund side, kind of those investment which is safe in nature. Trading is a risky game where you can multiply your money, but simultaneously you can lose money that as well. Okay, calculated exposure. Always take calculated exposure. You should not use any time greater than 4 times. Let's suppose you are taking a trade worth of 10 lakhs of rupees, then you must be having at least 1.5 lakh to 2 lakh rupees in your account. Otherwise it will treated as a overexposure trade. Process driven trade. You have to take trade which is process driven. Like if you are follow us, then we are following some process. We are following some buys and sell rules. We are following some entry and exit conditions. Always use stop loss. This is very important. Okay. 65 to 75 accuracy is also more than sufficient, because profit and loss is not in our hand. It's the part of the market movement, so can control our emotion and the trade position. Okay, so you should always focus on exposure and emotions. Profit and loss is the part of the game. Very simple, easy to use. Every day just log in and refresh token. Mobile app is also available. So guys, very simple how to use social robo. You have to go to the trade.algofox daily, then refresh token on website or on mobile application. Either of the things you can generate token. Stop and start function is there. Anytime you can stop or start robo, okay, to accept the trade from the portfolio manager. And some trade setting can be performed with the trade setting tab of the trade.algofox.in. okay, then these are the trading margin and the system inquiry, the information. So Nifty trading, intraday trading, 75,000 rupees is the margin. Nifty is risk
risky, less risky, as Nifty is a diversified index and with 50 largest company with the 17 sectors. दोस्तों सबसे ज्यादा लिक्विड, सबसे लोएस्ट इंपैक्ट कॉस्ट, सबसे बढ़िया ट्रेड करने के लायक अगर कोई फ्यूचर इंस्ट्रूमेंट है तो वो है निफ्टी. निफ्टी का टिक साइज 0.05 पैसे से मूव होता है. हाईएस्ट वॉल्यूम एनएससी फ्यूचर्स में निफ्टी का होता है. निफ्टी के अंदर 17 सेक्टर्स हैं. निफ्टी के अंदर इंडिया की बेस्ट 50 कंपनीज का एक्सपोजर है. सो निफ्टी इज द बेस्ट इंडेक्स टू ट्रेड. ओके, आई पर्सनली लाइक निफ्टी. इंट्राडे 75,000 rupees margin. Broker is allowing you to place with 50,000 margin, but I want you to make 20,000 additional deposit for to M2M losses. Okay. Now Nifty positional 15 like 1,50,000 1.5 lakh रुपया 1,50,000 rupees needed to be carry forward the things. I want you to put 25 to 30,000 extra for M2M. Moderate risk, as positional trading is having gap up down, gap up. Both the opening can be done. So it is involving some sort of risk. So if you are a less risky client, if you don't want to take risk, much more risk, trade intraday Nifty. If you can take little bit of risk, trade Nifty future positionally. Bank Nifty intraday 75,000 rupees margin required. High risk trader only can take trade on Bank Nifty. It is sectorial index. It is not a diversified index. It's a sectorial focused index. So you should always understand Bank Nifty is highly volatile in nature. So if you cannot handle its volatility, don't trade Bank Nifty intraday. Okay, this is Bank Nifty positional with 1,50,000 rupees as a margin. Very high risk, gap up gap down risk is there. As it is a sectorial indices, one trade can make you 4,000 point, 5,000 point of Bank Nifty profit, 1,000 point Bank Nifty profit, 2,000 point Bank Nifty profit, and one single short stop loss can be 500, 800, 1,000 point stop loss can also be taken with the Bank Nifty. No comment can be taken on Bank Nifty positional, but it is a very high risk reward kind of the trades, because in market if you take risk you will gain money. रिस्क है तो इश्क है. You all have seen this series, okay, Harshad Mehta. So it's not that it is only bad. It is good also, because the high volatility always we want as a trader. Okay. If you are a low risk trader, if you don't want to take much risk, you want to trade, you want to follow social, we are having a small trader, less risky product with 4 scripts for cash market, cash mania product, which is intraday cash trading system. We are taking entry and exit as per the trading system. Entry can be taken with the software, and 1% and 2% is an intraday target for cash mania. Normally we want to trade like IndusInd Bank, Reliance, Tata Steel, Adani Ports. We are just reshuffling those items along with the market movements. Okay, so this is what we are doing. These are the 4-5 products which we are right now offering. We are also gonna introduce in crude and commodities also. Okay, natural gas also we are planning. These are some testimonial with us. So Mr. Narendra Godara, Mr. Pritesh, very good in service and spontaneous response, accurate in promotion activities. Thank you. Mr. Gopi, he is from the Bangalore and he is our 5 to 7 years old customer.
He is Mr. Gurmeet Soni from the Uttar Pradesh. So these are some testimonials. Obviously, we are having much more, but we should not focus on only showcasing our the testimonials and all. Now they say hi to Mr. Rohini Kumar. Let's listen what he is saying. Good evening, everybody. My name is M. Rohini Kumar from Kurnool district, Andhra Pradesh. I am the regular trader in stock market. Initially, I worked with charting and formulas to yield the money, but never. Recently, Mr. Ranveer introduced Kuberdan social robo, which trades instead of human. It will take automatic decisions with the help of AFL. The risk-reward ratio of Kuberdan social robo is 1:2. I subscribed with the Kuberdan social robo software. Surprisingly, my profit was increased 15% within 4 working days. I appreciate Mr. Ranveer and his team to introducing such beautiful software to the traders. Have a great day. So thank you, Mr. Rohini Kumar. And here is Mr. Sudhakar J. Patil. He is talking in Marathi. So I can't understand Marathi language, but I can understand his emotions and expressions. Have a look. नमस्कार मित्र हो, मी सुधाकर पाटील, कोल्हापूर, महाराष्ट्र. शेअर मार्केटमध्ये 2020 मध्ये नोव्हेंबरपासून सुरुवात केली. बायसेल करत करत असा मी 21,000 पर्यंत लॉस सोसला. त्याच्यानंतर सोशल मीडिया फेसबुकच्या माध्यमातून कुबेरधन या कंपनीशी जोडला गेलो. त्याच्यानंतर मी बायसेलचे अल्गो ॲटोमॅटिक बायसेल असं आहे असं मला कुबेरधनमधून सांगण्यात आलं. मी म्हटलं ॲटोमॅटिक कसं काय होऊ शकतं, बाय करणार से करणार, जर समजा त्याच्यात लॉस जर जायला लागला तर कसं, मला थोडंसं वेगळं वाटलं. तरी पण मी त्यांच्याशी चर्चा केली कुबेरधन या सरांशी, आणि त्यामार्फत मी त्यांच्या कंपनीशी किंवा त्यांच्या जे ॲटोमॅटिक बायसेल रोबो जो आहे याची मी जोडला गेलो. आणि जानेवारी 2021 पासून आतापर्यंत फेब्रुवारी 15पर्यंत मला या माध्यमातून 30,000 रुपये प्रॉफिट झालेला आहे. तर मी फार आनंदी आहे. कुबेरधन या फॅमिलीचा मी फार ऋणी आहे. त्यांनी मला लॉसपासून मुक्त करून मला प्रॉफिटमध्ये किंवा पैसे कमवून देण्याचं जे जमवून दिलेलं आहे, कमवण्याचा एक मार्ग ॲटोमॅटिक बायसेल जे रोबो आहे मला चांगला म्हणजे प्रॉफिट करून दिलेला आहे. तर असंच काही बऱ्याच माझ्यासारखे काही होतकरू किंवा लॉस होणाऱ्या माणसांनी कुबेरधन या कंपनीशी जोडलं जावं ही विनंती आहे. एवढं बोलून मी माझा म्हणजे ऋणी आहे. कुबेरधन या फॅमिलीशी जोडला गेलो, मला आनंद आहे. थँक्यू, धन्यवाद. So you guys can understand his emotions, right? Now one another Mr. Sunil from also Maharashtra, and let's listen. हॅलो, नमस्कार, मी सुनील. मी ॲक्च्युली कुबेरधन या कंपनीसोबत अराऊंड 1 महिन्यापासून फॉलो करतो आहे. बट मी सर्विस ॲक्टिवेट केली अराऊंड 5 दिवस झाले. आणि मी जेव्हा सर्विस स्टार्ट केली तेव्हा ॲक्च्युली मी 45,000 रुपये इन्व्हेस्ट केलेले आहे. आणि टिल डेट आज माझं अकाउंट अराऊंड 57,000च्या आसपास आहे. आणि सांगायचं म्हणजे अल्गो यांचा जो आहे, जे यांनी जी स्ट्रॅटजी एक्झिक्यूट करतात किंवा जे पण त्यांचे ट्रेडिंगचं स्टॉप लॉस प्रॉफिट जे पण टार्गेट आहे ते खूप ॲक्युरेट आहे. त्यानंतर याच्यामध्ये जे आपले इमोशन, जे आपले पेशन्स आहेत ते आपल्याला काय करावं नाही लागत. जोपर्यंत त्यांचा जो रोबो आहे तो प्रॉपरली करतो, आपल्याला काही करावं लागत नाही. आणि मी सर्विस स्टार्ट करून 5 दिवस झाले. मी 45,000 इन्व्हेस्ट केलेले आहे. करंटली माझं अकाउंट 57 करंट टिल डेट म्हणजे आज तारीख 10 तारखेपर्यंत 10 फेब्रुवारी माझं अकाउंट 57 आहे, 57,000. आणि मी रिकमेंड करेन की जर तुम्ही कुठे सर्विस घेत असाल तर एकदा कुबेरधन जे रणवीर सर आहेत त्यांच्याशी एकदा कॉर्डिनेट करा. पाहिजे तर एकदा त्यांना फॉलो करा,
त्यांची सर्व्हिस बघा, जे त्यांचे रोजचे अपडेट असतात ते पण आपल्याला कळतात, ते चेक करा. त्यानंतर तुम्ही त्यांच्यावर कॉर्डिनेट करून सर्व्हिस ॲक्टिवेट करा. ठीक आहे. तर माझं रिकमेंड असेल की तुम्ही त्यांची ही सर्व्हिस ट्राय करा. ओके, थँक्स. Thank you, Mr. Sunil, for wonderful this testimonial. He's Mr. Deepak, and what he's saying, let's listen. Hi, I've subscribed to the Robo Trading software and I'm very happy with the results. The results are much better than expected. There is peace of mind. It's emotionally less trading. And because the Robo software implements all the trades, there is absolute control. The profits, as I mentioned, are good. The returns are much better than expected. And there is peace of mind because there is a stop loss for every trade. And Mr. Ranveer and his team have been extremely supportful in this whole endeavor. And I thank Mr. Ranveer and his team. So thank you very much, Mr. Deepak. The Robo Trading software. Yeah. To anyone who wants to go ahead and subscribe for it, you will definitely be satisfied, just as I am. Thank you, Mr. Deepak. Guys, you can see that I can play on and on and on. He's Mr. Awadh Kumar. हाय, मैं अवध कुमार पटना बिहार से। मैंने रणवीर जी का रोबो ट्रेडिंग सिस्टम परचेज किया और इसके थ्रू मैंने ट्रेडिंग किया। 1 अक्टूबर से मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट की इनके फॉलोअप में, रणवीर जी के फॉलोअप में, और 19,000 रुपये मेरा इन्वेस्टमेंट था। 15 अक्टूबर को मेरा प्रॉफिट 23,000 रुपये था। ये बहुत ही बेहतरीन रोबो ट्रेडिंग सिस्टम है। मेरा पर्सनल व्यू है कि जो भी ट्रेडर हैं उनको रोबो ट्रेडिंग सिस्टम का उपयोग करना चाहिए। इसमें किसी प्रकार का टेंशन नहीं है। ये ऑटो बाई और सेल करता है और मिनिमम लॉस कराता है, मैक्सिमम प्रॉफिट कराता है। धन्यवाद। Thank you, Mr. Awadh Kumar. Now he is Mr. Mukesh Kumar from Ahmedabad. मैं अहमदाबाद से हूँ। 64 years is my age. मैं आई एम रिटायर्ड बैंक ऑफिसर। मैं शेयर बाजार में इंट्रा ट्रेडिंग करता था। वो टाइम पे मैं मेरे इमोशंस को कंट्रोल नहीं करता था। कई दफ़ा ऐसा होता था कि भाई प्रॉफिट वाले सौदा भी मेरे लॉस में चले जाते थे ड्यू टू लेक ऑफ इमोशन कंट्रोल। उसके बाद मेरा परिचय हसमुख भाई और रणवीर भाई दोनों से परिचय हुआ। उन्होंने मुझे अल्गो ट्रेडिंग के बारे में समझाया पूरा, उनका सॉफ्टवेयर भी दिखाया मुझे। तो उनका सॉफ्टवेयर मैंने परचेज़ भी किया पूरा समझने के बाद। तो उसके बाद मैंने अल्गो ट्रेडिंग में मैंने 2 लाख रुपए लगाए। तो और उसके अंदर मेरे को स्टॉप लॉस भी लगा देता, प्री डिफाइंड स्टॉप लॉस भी लगा देता, और जो भी शेयर भी लगा देते हैं उसके अंदर। तो मेरा बराबर मार्जिन भी निकल जाता है और मेरा बार बार मेरे को सौदा नहीं को सुबह में लगा देता हूँ और शाम को मैं मेरे को प्रॉफिट या लॉस को भी चेक करता हूँ। तो ऑलमोस्ट आई एम इन माई प्रॉफिट हो जाओ। तो कम से कम उसके अंदर मुझे एवरेज है ना, हर महीने मेरे को 15-20% प्रॉफिट तो ऐसे ही निकल जाता है। और अल्गो ट्रेड एकदम बहुत ही बढ़िया काम करता है। तो आई एम वेरी सेटिस्फाइड विथ माई सॉफ्टवेयर। So thank you, Mr. Mukesh ji, and he's very old customer. He's a retired banker, and this is the last which I want to serve you. I can go on and on. I am having lot of testimonials, but I want to save your time, so this is a last. So please have a look. मैं मुंबई से फिलिपिन कुटी बोल रहा हूँ। मैं 10 साल से ट्रेडिंग करता था, लेकिन कभी मुझे फायदा हुआ नहीं। बहुत सारे बाय सेल सॉफ्टवेयर और टिप्स लिए, लेकिन कभी फायदा हुआ नहीं। मेरा एक दोस्त ने मुझे रिकमेंड किया गोवर्धन रोबो ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर के बारे में। मैंने तुरंत उसको ज्वाइन किया और कम से कम 50,000 रुपये इन्वेस्टमेंट किया। 50,000 इन्वेस्टमेंट में मुझे आज पूरा 1 महीना हुआ है। मेरा प्रॉफिट माइनस लॉस करके 30,000 का प्रॉफिट हुआ है। थैंक्स फॉर गोवर्धन ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर एंड फॉर हिज बेस्ट सर्विस। May God bless you.
So thank you, Mr. Fabian. Thank you. And now we are focusing on the practical aspects. I wish you you guys will be making profits and all. And this is my number. You can always contact me. And I will really appreciate for your wonderful attention. And this is my number. If you want to connect me, you can call me. You can message me anytime. If you are having any issue, any concern regarding the softwares or anything which you wanted to ask, you always welcome. So thank you guys for having this wonderful attention session, and I wish for your profitable journey trading ahead. Thank you.